How Nigeria government violated local international law in extradition and retrial of Nnamdi Kanu. A United Kingdom-based lawyer stated this clearly. You know, most people don't like talking about this area, and that was what got me angry. Why are they keeping quiet over this trial going on in Nigeria court between Mazi Nnamdi Kanu and federal government of Nigeria? Why the retrial, and why nobody saying anything about it? So this lawyer, a United Kingdom-based human rights lawyer, his name is Barrister Njoku Jude Njoku. So he has stated it that Nigeria government has already violated both the local and international law by retrying Mazi Nnamdi Kanu, and the way he was extradited to Nigeria, like the extradition, the way he was kidnapped from Kenya back to Nigeria. So pay attention and hear why Nigeria has violated both local and international law. You and I know this thing. Justice, if it must stand, must not be built on foundation of illegality. Kanu's case is not simply about a man. It is about whether the Nigeria state remains bound by law or has become an arbiter above it. It is the jurisprudential maxim in every English common law country in the world, which Nigeria is one, that you cannot place illegality on legality and expect it to stand. The concern about placing illegality atop legality should agitate the mind of those involved in this high-profile case, as the Supreme Court focus on jurisdiction over due process undermines the rule of law. The unimpeachable Court of Appeals 2022 ruling, which discharged Kanu, cited breaches of fair hearing rights aligned with municipal law of both Kenya and Nigeria and international law, but the Supreme Court prioritized domestic executive convenience over and above the law, highlighting a deep controversy. The Supreme Court ruling by Justice Garba set a dangerous precedent for future cases, potentially weakening due process protection in extradition and related cases, risking increased international criticism. That is, if Nigeria government cares about international criticism. Onye ratu ibe ya ratu, mmanụ akara dị ụtọ. Onye ratu ibe ya ratu, mmanụ akara dị ụtọ. Onye rara ibe ya rara, mmanụ akara dị ụtọ. Onye ratu ibe ya ratu. Ihe a bụ egwu a na-agụ mgbe anyị dị obere, anyị nọ n'ime obodo na-agụ akwụkwọ. Ama m na ka ị na-ekiri ọnụkata bụ gwa m okwu na Ogene TV m, ị ga-achọpụta ihe mere m ji were egwu a wee malite ọnụkata. Cheta na agwago m na ihe a na-agwa onye isi bụ na mmanụ anọghị n'ofe, mana enweghị ike ịgwa onye isi na nnu anọghị n'ofe, maka ọ bụghị a ga-agba asụ agaghị ama na ada ime. Dịka m na-agwa ụnụ na ọ nwere ihe a na-agwa nwaanyị si agwakwala di ya, ọ bụghị ihe niile ka a na-agwa nwaanyị si agwakwala di ya. Okwu a m ga-eleba anya taa ya bụkwala okwu a Igbo na-asị na ibida n'ele bụ uru dị nta, ala dị mma bụ uru dị nze. Ọ bụrụzie nke a Udelese na nwunye ya dị ime na-akpa ya obi ụtọ maka na ọ mụọ n'udo uru, ọ mụọkwa ozu nwa uru. Biko, ama m na ịfụrụ ihe ngosi ahụ m gosipụtara tupu m amalite. Ama m na ịtụkwara ntị n'ala wee gee ya. Dịka m kwuru na ihe a na-agwa onye isi bụ na mmanụ anọghị n'ofe, mana anaghị agwa ya na nnu adọghị n'ofe. Mgbe ụfọdụ amakwara m na abụghị m onye ọka ikpe, mana ọ nwere ihe mmadụ nwere ike iji eduga uche ya wee tụlee, gaa mara ma ihe a aghụghọ dị n'ime ya. Maka na sị nwa ga-arịghị arịghị ga-arịghị, nke ga-anwụkwa na-anwụ ga-anwụ, ebe ọ sọrọ gị buru ya gaa. A na-eji ụtụtụ ama njọ ahịa. Hapụ ihe a na-asị mgbe ụfọdụ asị anaghị eji ụtụtụ ama njọ ahịa, mgbe ụfọdụ a na-eji ụtụtụ ama njọ ahịa. Okwu a m chọrọ ileba anya, ụnụ nụpụrụla ihe metụtara ya na ihe ngosi ahụ m gosipụtara na mbụ, maka o ruole mgbe anyị ga na-atụpịagasị okwu ndị a na-elebagasị ya anya, maka na ọ bụghị mgbe niile ka a na-asị agbacha ọsọ agụọ maịl. Ka okwu onye ndu Nnamdi Kanu dị ugbu a, ọ kwesịrị ịbụ a na-agba a na-agụ maịl, ka mmadụ hapụ ikpe ibe ya oro oro. Unu nụrụ ajụjụ ole ma ole
nwanne anyị nwaanyị jụrụ na ihe ngosi a gosipụtara. Ọ gbadekwa ụkwụ na ndị nke m chọrọ ịjụ taa. Biko na asị m ajụ, ndị ọkaikpe ndị a na-ekwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu, akwa ọ bụghị na unu zọpụrụ ụkwụ egwu na mbụ, ya bụrụ na ụkwụ egwu ahụ abụghị ezigbo ụkwụ egwu? N'asụsụ oyibo, ọkwa ọ bụghị na unu malitere na mbụ progress wa in error? Maka asị na mụnwa bụ onye ọkaikpe, ya ga-bụ uche obi nke m, ama m na ụfọdụ n'ime unu ga-asị ị gaghị aghọta maka na ebughị learned man, nnọọ ndị na-ebu ndị na-afụta onwe ha dịka fellow learned, mana anyị nwa bụ iti. Mana okwu a m na-ekwu, achọrọ m ikwu ya dịka iti. Na mbụ, ọ bụrụ na ndị ọkaikpe onye ndu Nnamdi Kanu gbadoro ụkwụ na mbụ wee sị na ihe banyere ikpe onye ndu Nnamdi Kanu n'izizi, ebe ọ bụ na ma ụlọikpe mba ụwa ma ụlọikpe nke Naịjirịa ekwuola na ụzọ esi kpọlata ya site na mba Kenya abụghị ụzọ ziri ezi. N'ihi nke a, ekwesịghị itinye ọnụ n'ikpe a, maka na anaghị eji ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọjọọ. Ụlọ ọbụla ewuru n'elu foundation na-esighị ike, ọ naghị akwụdo. Nke abụọ, mgbe ha mekwa na ihe ha etu o si wee sọ ha, ụlọikpe Naịjirịa bịa ekpechakwa sị discharged and acquitted. Gịnị mere ndị ọkaikpe na-ekwuchite onye ndu asịghị ifuru nke a na-achọ ime retrial again, aka ya adịghị ya? Nke ekpere mbụ ebe ahụ ka anyị kwụ. Ọkwa ụlọ gara aga gide nwa amadi a si ebe ahụ kpọlata ya n'ụzọ na-ezighị ezi. Ụlọikpe obodo a ekpeela sị ihe niile unu mere ebughị nke dị mma, hapụrụ nwa amadi a. Unu chọzie na a ga-eritrai ya, kpachigode na ebe unu si wee nwụta ya, unu kpọgazie ebe ahụ, unu eme ihe unu kwesịrị ime si n'usoro unu kwesịrị isi wee kpọlata ya, ebidozie trial. Ihe nji na-ekwu okwu a maka na o nwere ihe ndị m ga-egosipụta n'ebe a taa. Unu kirichaa ya, biko aga m achọ ya ịyọ gị obere ayịyọ. Ihe a m na-egosipụta gị taa, aga m achọ ka ị were uche mmụọ gị wee kirie ma gee ya. Hapụ onye kwuru okwu a ma gerekere ihe o kwuru, hapụ kene mesenja. Ihe a m ga-egosi taa, gekene ihe nọ na meseji a, mara ma nwere eziokwu dị na ya. Maka na asị ahụrụ mbụ bụ onye agụrịrị ji ya. Ị hụrụ ahụrụ mbụ nke a ahụkwara ndị kpọrọ onwe ha ma ndị san ma ndị learned men ekwere sị ka nke a bụrụ mbụ. Kedụzi ebe a ga-eme ya wee ruo? Ihe a na-afụ achị na-ekpegharị na-arịtrayarị, ọ bụrụ na ekpecha ihe echi, ndị eme ihe ha bụ n'obi, o nwere ihe anyị ga-eme? Ihe a m jụrụ ugbu a bụ ajụjụ. Ọ bụrụ na ndị a emegide ihe a echi, rụgide aka n'ime a, rụgidere aka n'otule shie n'ime a, pịtọgide ihe a ha pịtọga si na ngwa ha ama na onye ndu ikpe, ha atọla ya nga. Gụnwa n'ebe a na-ekiri m ugbu a na mụnwa n'ebe a, gwakene m ihe anyị ga-eme. Maka ya ji na-ekwu okwu a bụ asị na abọrọ mgbada mgbe e gburu ya, ikekwa olu aka ghara ịnwe ya. Asị na amalitere na mgbo wee kwubesị a ga-ekwu okwu a, ụzọ esi wee lata nwa amadi a abụghị ụzọ ziri ezi. Ha kpọkwana ekwe nkụ kpee ya, ụlọikpe ala ekpebie sị ha ya, ụnụ ajụọ ha. Ndị nke kwesịrị ịbịakwana asị anya na-ekpegezi, ụnụ ma na a ga-ekpegharị ya, kpọlagodi na ebe unu si kpọta ya, maka ndị asịla ụzọ esi kpọlata ya abụghị ụzọ ziri ezi. Nke unu na-emezi state of execution ọwachi. Ọwa bụrụkwana ugbu a na ụlọikpe ala kpechasị ikpe mara ya, ndị ọkaikpe ya, ndị na-ekwuchite ọnụ ya, ha enwekwara ike ịga tinye state of execution si ngwa ejelụkwala ya ka ekpegharịa ha ya ọzọ. Maka ihe m ji ekwu okwu a bụ maka ihe nwere ike ime na-emebeghị eme. Ihe m ji were egwu a m ji wee malite ọnụọkụ a bụ gị bịa na mpaghara ka nke ndị federal gọọmenti, ha sị ma ọ bụ anyị nụrụ na ụbọchị ọbụla akpọrọ onye ndubi ụlọikpe, ha na-emefu 500 million, half a billion,
masị ma jụọ taa ọ bụrụ na ndị gọọmenti na-emefu na mpaghara nke ha 500 billion ka ọ bụ 500 million biko ndị ọkaikpe ndị kwuchigo ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu ụnụ ọrụgo ọrụ mishọn ka o nwere ego nke emefugekwa ụnụ ji abịaga ka ọ kwana ịbụ na ọ bụ ego ndị emefuge ka onye ọbụla ji na-eti a ga-ekpe ikpe a ga-ekpe ikpe ka enwe ike na-aga eme John ala abịakwa ụbọchị ọzọ akwụ ụgwọ. Ihe m ji ajụ ma ọ bụ ọrụ mishọn bụ ịma ọ bụ ọrụ mishọn ka a na-asị thank you God bless you. Ihe a ọ bụ ọrụ thank you God bless you ka oke nke ụnụ ọ nọ na 500 million nwa federal gọọmenti spend ga ọ bụ ebe ahụ ka esi akwụgwọ ụlọ ụgwọ ka ọ nwere ebe ọzọ? Ajụjụ ka m jụga ihe ahụ. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, now wetin be the name of that sickness wey don introduce you to plenty doctors still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obirinajaọcha, but now Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself, make you use Jiximore natural product because e no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ, Jiximore, e dey work, we dey see am. Ihe m ji na-ajụkwa n'ajụjụ a bụ maka o nwere otu nwaanyị di ya nwụrụ, ka di ya nwụchara ndị otu di ya abịa tụkọlọtacha nnọọ ego eji bịara ya condolence, mana mgbe di ya dị ndụ ikekwe o nwere ike di ya na-enyecha ya ego ka o si wee chọọ. Mgbe di ya nwụziri ndị ọyị ya bịa tụkọlata ego a na-agwa gị ihe point million atụkọta ya wee nye nwaanyị. Mana dịka ihe a na-asị na nwaanyị alụtara ọrụ ọnụ ọchị anaghị ekwe ya fụhụ ọkụ, nwaanyị a eze wara ya ọchị. Nwaanyị a pụtara n'otu ka ọ zaa ezi malite egwu. Ịma ihe ọ gụrụ? Ọnwụ ya mere m mma, ọnwụ ọ nwụrụ mere m mma, ọnwụ ya mere m mma, ọnwụ ọ nwụrụ mere m mma, ọnwụ ya mere m mma, ọnwụ ọ nwụrụ mere m mma. Nwanne gị a egwu ụka gị jụọ ya ọnwụ Kraịst nwụrụ ka ọ gụga, mana gị tụla egwu ahụ amanụ ma ọnwụ di ya nwụrụ mere ya mma. Akwa ọ bụ na John na mkpegharị ikpe a na-eme ndị lọya mma, na ọ na-eme ndị I put it to you hearing to fellow learned men, na ọ na-eme ha mma. Ka anyị jụọ na ajụjụ ndị a maka ụfọdụ nwere ike iche na ihe ha ma ibe ha amaghị ya. Maka na uche obi m aghọtacha m eji abịa kparịa ihe ikpe a, o nwekwana onye chọrọ ime objection, onye ọbụla ekwe yorororo dịka ejiri ọgwụ jide onye ọbụla. Ihe a m ga-egosipụta ụnụ ebe a taa, ụnụ kiricha ya, ụnụ agwazi onwe ụnụ ka ebe eziokwu. Ọkwa bịa n'obodo a bụ Naijiria, ụnụ anụ ka asị ndị repented Boko Haram emene ha absorb, emene ha bụrụ ndị amị, bụrụ nụ ga-anabata ihe dị karịrị 300 million, aya maazị ole ha dị, ma ọ bụ 300,000. Ya bụ ndị repent Boko Haram, ndị igbu mmadụ bagoro n'ahụ, ndị ụbara bagoro n'anya. Amanụ mma na ama aka ekpe na nka abịa sị na ndị repent ala ebunyere ha egbe, ha aghọla ndị amị. Echi ha ebewe ha akwa na ndị a eburukwala ngwa agha ebunyere ha wee mefu. Ụnụ amabụ na ọ ka ọ ga-adị. A na-eji azụ afachi ọnụ oge. Tata a ma egosikwa ụnụ ka ụnụ nụrụ na ụfọdụ mpaghara n'ebe ahụ anaghị ebe ugbu a, mana ya bụ nkụ ahụ ụnụ kpara ngwere abịagoro n'ori. Ihe a na-ekwuzi okwu ugbu a bụ Igbo karịa na adụdụ onwe anyị ọdụ, maka o nwere mmiri na-eru nọ
o nwere ebumnobi ndị a ihu ihe ndị a plan ga Yesu ọ ga-ekusa onye ukwu kusa onye nta o nwere ike ya nọrọ n'ala Igbo na-eche na ndị a ga-abịa ala Igbo anyị chebila ha bịawanụ ị gaghị ama na eziokwu ụdịrị ihe ndị a mega ugbu a ụdịrị etu ndị a si emego onwe ha equip ụdịrị sophisticated ndị a dị ha nwere ike nọ na mpaghara nke ha na-ezi ozi na mpaghara nke anyị ya na-ada ụda maka unu ga-anụrụ taa na ọbụla dị ụdị ngwa agha ndị a ji ndị oji egbachi obodo Naijiria ejighị ụdị ya ma na-ajụzi ebe ka ha si enweta ihe a kedu ndị na-akwado ihe a unu ga-afụrụkwa nwanne ha nwoke bụ Gumi onye nke aha okwu anyị ọnụ ya si ekwulekwu ọ na-ekwu ya ebe ọ ga-agwakwa ha sị onye atụkwala vootu tụnyere onye ga-abịa echi ya sọ chọrọ ibuso ndị bandits agha na ndị bandits bụ ndị warrior ha na-echekwara ha forest ha mana onweghị onye nwere ike imepe ọnụ pụta taa sị ndị ESN bụkwana ndị na-echekwa forest nọ n'ala Igbo kama ihe a ga-eme bụ ewepụta ebube atụrụ ebe a ewepụta ebube aga ebe a ewepụta udo ga-achị ebe a ewepụta ọgba aghara isula ebe a si ndị a niile ga-ebuso ndị agha hey akwụkwọ Job ọsọ onye kwere nọ mee na ya anyị ekwela anyị bụ Igbo ha mewe anyị ya biko ka ọ dị ugbu a ịma na ana m agwa unu na ọ naghị adị mma mmadụ ịnọ ebe a na-agba afa ọkụkọ eji achụ àjà anwụọ ka m gosipụta ụnụ ụmụ ihe ole ma ole ndị a unu were anya ụnụ wee kirie ya dịka m kwuru na mbụ o nwere otu n'ime ha unu ga-anọ ebe a ikekwa ka ị na-ekiri igwe gaa na-asị onye siri ya kwuo onye gwara ya ọ bụ ya aka mma ya ka m jiri gwa gị hapụ the messenger gekere ntị na meseji a mara kere ma nwere uche dị na ihe ahụ ọ na-ekwu tụlee ma lee kirie na ihe ndị ndị Igbo ekenekwa m unu vidio anụ m na-eme ugbu a ọ bụ ihe gbasara ndị Igbo so ọ na okwu anyị ka m ga-ekwu ya n'olu anyị olu ndị Igbo ọkwa ihe gbasara Nnamdi Kanu a ma ekwu okwu maka ihe mege na Abuja taa ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ekpe ọ na m nọtụ ma na-ajụ onwe m sịrị nwere ihe ndị ọzọ ma m amarụ enwere mkpebi enwere m amarụ ikpe a ikpege na Abuja taa a na-ekpe Nnamdi Kanu ele ebe eji ya aga ele ha chọrọ n'ime ya ele mkpebido enwe ele ha ebumnobi eji ekpege ikpe a ka ha ga-eme achieve ka ha ga-enweta n'ikpe a ikpege na Abuja mụnwa asọpọtụ n'ikpe ikpege na Abuja na 2005 oge Obasanjo enwere similar situation onye izizi eme na arrest mgbe awa Asari Dokubo ngwa onye abụọ eme na arrest ebe m na-agba bọọlụ emecha ma arrest Frederick Fashion mecha ma arrest Gani Adams buru anyị chapuga Abuja na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony anyị anọ mgbe o rukwe mgbe a ga-ahapụcha ndị ọzọ jide m nnọọ extra 1 year and a half before a hapụrụ m mana ikpere ikpe anyị anọ kwuo okwu similar things that time mana taa asịsị na terrorism fine terrorism ihe mege na Nigeria taa ọsọ Nnamdi Kanu mege ya isi na terrorism ihe niile egbuge n'ugwu Awụsa from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it, the entire North Central and we get this thing. Ọkwa terrorism again. Bugo no wana. Mande woji mandandi ma onye ihu ma onye azụ. Ọkwa egudege ndị a. Over 10 years now. Mmadụ ole n'ime ha ka ekpeghị ikpe na kọọtụ Nigeria taa. Ndị Igbo wụnụ aka m jụga ihe ndị a. Mmadụ ole n'ime ndị a ka ekpeghị ikpe taa.
nke onye Yoruba Sunday Igboho nke ahụ na-eji m egbe ma n'ọnụ ihu na-eso ya na-agba ndụ mmadụ na-ahapụ ya elebe ikpe ga-ikpe taa ọwụzi onye kwugo okwu na redio bụzi onye a na-akpa ikpe terrorism kedu ebe ndị ọzọ nọ ọhịa m na-achụ asịghị m na ekpe na-ikpe terrorism fine kpewe ya ikpe kedụkwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị ncha anyị anụ mkpọrọ ahụ ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense the same time ọwụzi selected injustice ka emeke now na Nigeria ọ na-ahụ ụra ana m ahụsi ọfụma maka ihe a ọ na-eri m nri n'ahụ m si na ya m na-eche ụlọ na-echekwede ya ụdịrị asọ ụsọ ya nwa na-amụta nwa na-apịwa ọnụ anara ofu onye olu azụ anara ndị olu niile azụ ndị Igbo lee ihe meke unu ụdị ya onye ọbụla na-emechi ọnụ gbapụ enweghị na-ekwuzi okwu ndị kwanụ bulitere keesi a na-ekpe Senior Advocates of Nigeria align na ọpụ ndị Igbo Senior Advocates fine ka anyị kọrọ unu aka unu na-agbalịkwa Senior Advocates unu agbalịana all these SBs niile a etadaga emega asset na court all these SBs niile a emega admit unu nọ nke ahụ SBs ọkwado ya ka a ga-eji enye judgment ka mgbe jọji gaji ide judgment ya ga-ebe ọzọ ga were ndị o ji ede ya ele ebumnobi unu ele ihe unu chege ka ọnụ ka anyị kpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice ya ele ndị butere atụmatụ ikpe ikpeazụ aghọtara m na-eche ma enwere otu unu shiri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ a na-enwe onye mmanụ because aghọtara m ha na-eme ihe a ọ ka achọga ka ha na-achọ ka oke fine ka a sị na ikpe mara ya ikpe marazie ya anyị bidozie yọwa ayịyọ ayịyọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe ma ya ọwụ mgbe a ga n'ụlọ anyị hapụzie ya mgbe ahụ mgbe a sị ikpe amago ya anyị ọzọ ayọ ahapụ ya gwa ya ga ahapụ ya na ndị Igbo dị suppose ịpụta ime taa bụ isi na mba aga ekpe nwaanyị ikpe ọwụna asị a na-ekpe ikpe sị kpewe onye ọwụna kpọpụta isi nta enwere mgbe egidere onye isi Boko Haram chetara ebe a ga-aga zuo ya bụ na gọọmenti lodge Borno steeti na Abuja gọvanọ na-azụrụ ya mgbe ọkwa na vice president taa ile ihe ewu onye mmekọ ha na ndị Igbo onye ọgwụ na-akpọchi ọnụ pịam enweghị na-ekwu okwu enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo weta ya ka egbuo elee ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere na Naịjirịa taa na-enwepụ onye mere ya mbọ na-enweghị ndị niile na-agbụ isiga ndị mmadụ ọwụ terrorism ka ọ bụ elekwado ebe ha na-ekpekwa ha ikpe aghọta m ọ na m nọrọ ma na-ajụ onwe m so enwedere ebe ihe ndị a enwe ihe ha ahụ ka ma nna na-ahụ onye ọbụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido akwụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya echetara m ebe anụnwa ka m nọ about 8 years ago na-asị na mmiri ya na-ezo na-akọrọ izo na ya ezowe n'ala Igbo na ọ ga-amụ nwaanyị dị ime makwa nwa o bu n'afọ ya ka m kwuru ya wilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara suit ka m yi m kwuru okwu a si na ihe niile a na-ekwu n'ala Igbo na a na-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa ndị ahịa agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu nọ anọ mụnwa nọ na South East for over 20 years now enwe ebe m gara onye nọzi bi na Amerịka na-ebi ha n'ala Igbo pụtasị na agwọ nọ n'akịrịka na-akọ ọsọ ọgba aghara ugbu a ọ ghọziele problem Nnamdi Kanu sọ Nnamdi Kanu a na-atụ anyị godu
Nnamdi Kanu ndị Igbo ma Igbo politicians ga-eso na-atụrụ anyị ha aka ha nọ na ihe a ndị na-atụgo ego a ma World Igbo Congress adị suppose ịtụrụ anyị ha gbanye o ji wụrụ na Nnamdi Kanu onye ọnwụ na-emechi ọnụ enweghị onye na-ekwu okwu ka esi akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ikpe kedu ihe ọjọọ mere unu ncha aka unu na-anọ ndị Igbo adịghị suppose support ikpe taa. To be very honest, ka m kwukwa eziokwu, ndụ mere my feel na ekpegede ikpe na ihe gbasara Nnamdi Kanu bụ Ejiofor onye na-azado Pastor Ejiofor na lawyer Ejimakor. Terrorism treason and treasonable felony awụghị eji egwu onye na-anọ si na-ewo si na advocate of Nigeria ewere exhibit na-apalụ ka emere ebe admit gị nọ o wee mechaa admit ihe niile a ka ihe ị ga-eme judge na-ede judgment ya sị how many senior advocates of Nigeria kpere ikpe ka m hapụzie SBS a ka ọrụ ịmụ ya ka m ga-eche ede judgment. Gịnị ka a mere ha? Gịnị ka afọtọga ihe a? Aghọta m ihe ebe unu gaga o ihe m ji ekwu ka m kwukwe ya olukwe a ga-echeta na m kwuru ihe dị otu a aghọtaghị m ihe unu meghe ọwụ ekpecha federal gọọmenti anyị ọgede kamgbe echi eke ha ntị the judge na onwe ya anwa even without evidence without SBS ndị a na gọọmenti chọrọ ka a convict ya even without ihe ndị a the body language federal government eshoko na ha chọrọ ka convict Nnamdi Kanu. Otherwise ayọgide na-ekpegide ihe nọ n'isi ya ayọ ekwe ha anyị ga-enye aka si pụta nwanne anyị ka egbuo anyị ga-eso na support ya because ihe mmụmụ unu megbu unu support ga ya ọ convict ya ugbu a anyị bịaza anyị sị ngwa biko hapụ ya a ga-ahapụzikwara because the moment a convict ha na a sị na ikpe ama na onye a ekwu echenjikwa na ha ebu n'uche awụzikwa otu ọ dị anything can happen. Ịma ahụ ụdị convention adịbụ abịa a sị m ekwukwe kemo because amanụ mma enwere meeting na ha nwere na Abuja assurances ha nye n'ụlọ eji ekpega ikpe ikpeazụ a otu a ka esi ekpe ikpe treason and treasonable felony solution ya political solution ọ bụghị ha na-ekpe na court ikpewe ya na court ihe ka ji ịhụ ebe ahụ ị ga-ala ike ya ọ gaghị efefe oke ihe niile a na-emeta ọ ga-abụ efefe anyị ọ ga-ekwe efefe ndị Igbo ka m kwukwe ya ugbu a olukwe mgbe ọ ga-ere amasị akwa gwara m ụlọ agwa amakwa ebe ndị anyị hapụrụ uche amakwa ebe ha na-aga anyị adịghị suppose iwere nwanne anyị nwoke kpọpụtara ha asa ikpege ikpege aka ụwa zuru ike anọ kwa n'ime ya asị m ka m nkwurukwe ka m taa ka anụkwa olu m ọ bụsakwanụ ndewonu. Because Boko Haram is using armed drones. Let it be on record. They are using armed drones, weaponized drones, which the Nigerian army is not using. In other words, they are more sophisticated and advanced than the Nigerian army. Lastly, I lost people in Wajiroko. We lost people in Wajiroko as a result of Boko Haram insurgents. This is the few I can give you, just a tip of an iceberg as far as my constituency is concerned. I observe one thing. Boko Haram is fast coming back, worse than what we had in the past. Take it or leave it. Boko Haram, ISWAP, or whatever name you call them, they are coming back. Let us do something serious in order not to go back to our days when 22 local governments out of 27 local governments of Borno were occupied by Boko Haram. Secondly, Mr. Speaker, honorable members, we should be complacent. Rome used to be the greatest empire on the world, but it was destroyed by the complacency of the Romans because of their inability to take things serious to deal with their enemies. So as I'm speaking to you, personnel, there are no Nigerian army personnel
They don't have enough personnel to face these boys. That is the truth. They are committed. They are very strong in their own stand. But unfortunately, they don't have enough personnel and equipment to face the Boko Haram. I have seen it. Nobody reported it to me because I went to my constituency on Saturday and came back on Sunday. So, Mr. Speaker, honorable members, we shouldn't be complacent with this. I align with Honorable Gadi by saying that we should do our own needful by doing the proper oversight of money expanded, because between 2015 to 2019, Nigerian government spent 19.something trillion naira on security issues. I have the report with me. Odima, kikrichara ihe ndị agwa. Were kene eduku uche gị wee tụlee. O nwere ihe dị ka eziokwu dị na ihe a nwanne nwoke Raf wazuru ike kwu. Dịka onye ọkaikpe, ị chere na ọ ma ihe ọ na-ekwu maka ya? Maka na asị anụ ji eze arị elu mara osisi na-akụ ilu. Unu chere na o nwere ihe dị n'okwu ọ na-ekwu maka ndị a menye ha bụ n'obi Igbo, onweghị ihe anyị ga-eme. Ama m na ọ nụkwara ozi si na ụlọ ọrụ Jiximo, ya bụ ndị nwe ọgwọ na ọrịa miracle in a bottle a na-agwa unu maka ya, na-agwa unu na onye ọbụla dị ndụ kwesịrị iji ọgwụ a wee na-eleta onwe ya anya, were ọgwụ a wee na-azọ ndụ ya, maka na onye Chukwu na-azọ onwe ya. Onye si mmụọ egbule ya, mmadụ egbule ya, ejikwala aka egbu onwe ya. O nwere onye ịma na-aya ihe ahụ ị chere na onwe gị ọgwụgwọ, nyekene ya ọgwụ a. O nwere nke na-aya gụnwa ga-eche na onwe gị ọgwụgwọ, were kene ọgwụ a tụlee ya. Ọ bụ atụ gị atụ, amụ gị amụ, ọ bụ fibroid, ọ bụ cancer, ọ bụ kidney, ọ bụ hepatitis, gout, ọ bụ stroke, ọrịa mkpọnwụ ahụ, arthritis. Nwanne, ihe ọbụla ọ sọrọ gị bụ ya bụ ọrịa, ọbụla dị obere n'aja ọcha, onwe onye ma bụ ya ka anyị kpaa, ka e were ọgwụ a wee lebara ya anya. Ị gaghị ama mgbe ị nọ na-ekwu na lie, mgbe na atụrụ ga-eji gafee, ị gaghị ama. Onwe ịchọ ka mara gị karịa, lekwa akara ekwentị nọ n'ihu onyonyo gị, zibatara m ozi WhatsApp na ya, mana gị ga-akarị ka m saa gị ya ahụ ị chọrọ ịjụ. Nke ọbụla ị chọrọ, a ga-asa gị ya. Ebe ọbụla ị chọrọ ka ezitere gị ọgwụ a ga-ezitere gị ya na mba ụwa niile. Dịka m na-ekwu, gị bụ nwa afọ Igbo kiriri ọnọkọ a, gbaa mbọ nene ihe ndị ahụ m na-ezitara ụnụ, ma nke si na mgbe a m na-agwa ụnụ na anyị nọ lokeshọn. Ọ bụrụ na ezitara gị ozi si na Igbo Nolly TV, mara na o si n'aka. Ọ bụrụ na mba ofesi, imerime ndị gbara na-asị ụmụ ha na-asụ Igbo, ndị be ha ma ka esi asụ Igbo, ha pụkere na ụmụ ihe pịrịpịrịpịrị a supịrịpịrị. Gbanụ mbọ fụ na ha na-ekiri ejije niile anyị na-ewepụtagasị na Igbo Nolly. Ya bụrụkwa nke oyibo bụ nke na-amasị gị, gaa kirie Gaddafi Nolly. Gị gaa na Gaddafi Nolly TV na YouTube, ga-ekiri ekwe nke ahụ ga-akpago obi ụtọ, mee gaa mara na ọ nwere dị iche na egbe na egbe. Ị hụrụ chanel abụọ a, onwe nke ị ga-ekiri ị na-agaghị enwe obi aṅụrị. Ma Gaddafi Nolly TV ma Igbo Nolly TV, ha ncha bụ maka ọdịmma na obi ụtọ nke gị ebe ahụ nọ ugbu a. Ọ dị mma, atala m ụkwa jee eze ka m si ebe a na-apụ ugbu a. Ana m asịzi ụnụ, ụbọchị a ga-akpụ isi ga-akpọ afọ ọnụ, ka egwu agbafọ dịba, ụbọchị otu Igbo ga-akwa nne ya ga-emesịa.